Askofu Bwana Mwasha Bwana Askofu Kifaru, Your Excellency Bishop Miaka, Baba Askofu Koda, Baba Parokia na mapadri na masista waamini tumsifu Kristo. Leo tumekutana pamoja kama tulivyosikia kwenye ibada takatifu. Leo ni sherehe kubwa, ni sherehe ya miaka 10 ya parokia yetu. Naomba niwakaribishe jambo rasmi sana kwenye sherehe hii. Naomba basi niwaalike watoto wa Rupert kwa kile walichokiandaa. Watoto Rupert, karibuni. Kama tunavyojua ndani ya 10 hii pia Rupert ni moja ya mafanikio. Tunaomba watu wa Rupert watuonyeshe kipaji walivyonayo. Karibu.
Mhashamu Askofu Dr. Mario, Your Excellency Bishop Peter Paul, Baba Askofu Kola kwa wilaya Mkungi pamoja na mapadri na viongozi wetu. Hawa watoto tunaona mbele ni zao la shule ya Luka. Ni program maalum kwa wilaya tumeanza pale Parokia. Tunawapili vijana wa darasa la 5 mpaka la 7 wanaelekea pale kwa ajili ya eneo la darasa la 7. Kwa hiyo naona hawa ni kati ya uzao wa miaka 10 ya Parokia. Na watu wengine wako kutosha. Now we say that in our country we have almost 124 tribes. So the song the singer was saying, we are praising the Lord in different languages. So the whole song, that was all the message, that we are praising the Lord in our languages. Please, may I invite Bishop Mario to take a photo with our children who are kids. Bishop, you are welcome. Wadogo shuleni hapa chini. Na wakumbusha hawa sio waganga wa kienyeji, ni wanafunzi. Tunaonekana watoto tunaiposta naomba tuwapigie makofi ya kutosha. Kama najua wanaparokia wanakumbuka sana kwenye ile sikukuu ya uumbaji. Kazi waliyofanya ilikuwa ni kubwa. Na watu washangilie tena. Na kwa mambo ya mheshimiwa mbunge na mkuu wa wilaya, watoto hawa wanaokaa pale na walipi ada, wanakaa pale kama tu sehemu ya shukrani ya wafadhili wetu. Kwa hiyo walipi ada wanakaa pale kama tu sehemu ya mafunzo ili waweze kuholu vijana wa darasa la 7. Naomba nishukuru sana Mhashamu Askofu kwa picha hiyo na watoto. Naomba basi, asante na namalizia. Asante sana Mhashamu Askofu kwa picha hiyo. Watoto tuchukue vifaa vyetu vya kazi, kwa tuelekea kazini basi tuvilete tuweze kuelekea sehemu tulipokuwa. Namna hiyo. Tuwashangilie wanaotoka. Tuwashangilie tena. Tuwashangilie ni watoto wetu hawa. mafanikio ya miaka 10 watoto wanaotoka. Asante studio. Naomba nichukue nafasi hii niweze kualika kwanza kabisa Mhashamu Askofu Dr. Mario, Your Excellency Peter Paul Saltana. May I invite you to the dais,
As I mentioned, please, you have to move to the dais. May I also invite Mr. Charles Kamara. Bishop Kola, I have already mentioned you, I'm sorry. Please, you are welcome to the dais. I am really sorry about that. Naomba pia nimwalike Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Abdalla Maipaya, karibu sana. Naomba pia nimkaribishe Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Tadayo, karibu sana hapa mbele. May I invite the Regional Superior of Wamisionari Sisters, Sister Vinola. Please be invited on the dais. May I also take this opportunity to invite Sister the Regional Superior of Bethlehem, Sister Antonita. Please, you are welcome on the dais. May I also invite Father Lobo. Naomba tuwapigie makofi kama tunavyokuja, tuwapigie makofi. May I also invite Father Lobo, our parish priest. Please, you are welcome on the dais. All Father Victor George, you are also invited to the dais from India. May I also invite Father Owen, our mission director. Tumpige makofi ya kutosha. Hapo wetu wa miaka 10, hapo miaka yote tumpige makofi ya kutosha. May I also invite naomba nimwalike diwani wa kata yetu, karibu sana. Naomba nimwalike Mr. Maro, mwenyekiti wa parokia yetu, karibu. Naomba tuwashangilie sana. Tuwashangilie tena. Sasa, hebu ningine ngoja kwanza. Unaona zile sura kule? Unaona ukiwa padri, hebu angalia wanapotabasamu. Hebu tuwapigie makofi ya kutosha. Asanteni. Naomba mketi. Naomba nikaribishe Baba Victor kwa ajili ya neno. Baba, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, hata mwanadamu akitimiza miaka 10 bado ni mtoto, si ndio? Ikiwa misheni ya kitaifa itamaliza miaka 10 ni mafanikio nzuri. Lakini ikiwa misheni ya kimataifa itamaliza miaka 10 ni mafanikio makubwa sana. 10 years for a child, still a child. 10 years for a mission in the country is good affair. But 10 years in an international mission is a very big affair. Ndio maana tuko hapa kusherehekea miaka 10 ya parokia ya Kifaru na Society of Mangalore Africa Mission. Nina furaha sana kukaribisha nyote kwa niaba ya mkuu wa misheni Father Olwin, paroko Father Hilary Lobo, mapadre wetu Father Joseph Rodriguez, Father George Casta na Father Jesudas na ongozi wetu na waamini wetu wote. La kwanza, ninafurahi kukaribisha Mashambaba Askofu Robert Kimario, Askofu Jimbo la Same.
Unaona picha pale, Bishop Robert Kimario pamoja na Bishop Lucius. Bishop, have you seen that picture behind you? You have seen, okay. Hii ni kabla ya miaka 12. Our Bishop Robert Kimario met the Bishop Aloysius of Mangalore, and then this mission was started. Mission hii imemaliza miaka 10, lakini kwa Bishop Robert Kimario mission hii miaka 12. This mission has completed 10 years for us, but for Bishop Robert Kimario this is 12 years, because this idea was conceived before 12 years back. Askofu wetu ni kabla ya miaka 12, askofu wetu anasaidia kila wakati, shauri yake kila wakati. He is always a patronizer. He is always saying us some encouraging words. A man full of warmth and full of love for the mission. So Bishop, we are very happy to have you amidst us. On behalf of our Bishop and all of us here, we extend you a very warm welcome. I request the Bishop of Mangalore to honor you with a shawl and a garland. What we are seeing, Masham Baba Askofu Peter Paul Saldana, Askofu wa Mangalore, still young, still handsome, still very intelligent. So Bishop, he has just taken over just 4 years back, but he has identified with this mission as if he was there right from the beginning. He has shown keen interest. Everything that goes on here. Bishop, on this occasion, your presence has immensely made us happy. Without you, something would have been missing. So therefore, we shall have the exchange of love from Same to Mangalore. I request Bishop Robert Kimario to honor you with their garland and a shawl. I remember this picture behind you, Bishop Aloysius and Bishop Rogat. But today we are taking a new picture with Bishop Rogat and Bishop Peter Paul Saldana. It will come during the 20 years of the celebration. Masham Baba Venance Jacob Koda, Askofu mstaafu Jimbo la Same, ingawa amestaafu, ana upendo mkubwa kwa jimbo. Ana upendo wa pekee kwa misheni ya Kifaru. He loves our mission. Pia ana shauku kubwa elimu bora katika jimbo. Every time he speaks about education. Tunafurahi sana Baba kwa na wewe kati yetu. Karibu sana. I request Bishop of Mangalore to honor it with a garland and a shawl.
Mheshimiwa Abdalla Musa Maipaya, mkuu wa wilaya. Kiongozi kijana. Wa kawaida kwa ajili ya watu. He likes to be associated with people. Every time I go, I can see he welcoming people with a smiling face. And also, he has been good to our institution. Tunafurahi sana, Mheshimiwa. We welcome you. So therefore, today we are very happy you are with us. I request Bishop Robert Kimario to honor you with a garland and shawl. Makofi ya kutosha, makofi ya kutosha. Mheshimiwa Bunge Joseph Tadayo alifika hapa mara ya kwanza. Tunafurahi sana. He has reached here for the first time. Kiongozi mahiri anayefanya kila wakati kwa maendeleo ya Mwanga amekuja hapa mara ya kwanza. Tunafurahi sana. We will improve our relationship and we have requested you in front of the bishop. I would like to mention here, I requested our respected member of parliament. There is a road which comes from main road to our school and goes in front of the village. I also requested him that he would kindly take up this task, and he has agreed today. And therefore, Mheshimiwa Bunge, tunafurahi sana, karibu sana. I request Bishop Bernard Skoda to garland him with and a shawl. Mr. Charles Kemara, a good friend of the Diocese of Jamii and the mission at Kifaru. I am reminded of a poor man who went to a person, rich man, and he was very hungry. The poor man was hungry. And the rich man gave him some bread. And the poor man said, "You are God for me." And the rich man said, "I am not God. I am only giving what God has given me." Mr. Charles Kemara, since many years associated with the Diocese of Jamii and the Kifaru mission, we told him, "You are really helping us and we are grateful to you." He said, "It is not mine. It is from the Cardinal of Stockholm." Then we told him, "We have not seen the Cardinal, but you are our Cardinal." So therefore, Mr. Charles Kemara, I welcome you. So there are two bishops who are associated with you. So therefore, I request Bishop Rogat to put a shawl and Bishop Peter Paul to garland.
we have the Chancellor of Mangalore Diocese. But before he became a Chancellor, he was well made of VG for a long time. VG is Victor George, Father Victor George. He was made of VG much earlier. There are 3 W's which a priest is not supposed to be associated. I am not going to mention them here because many of you know that. But he is full of these 3 W's. But this W is wisdom, wit, and he is have winning streak. So Father Victor George, we are very happy to have you with us. So I request Bishop Koda to garland you and give you a shawl. Tunafurahi sana leo Diwani Kuria Rajab Musuya. Our Diwani yeye marafiki sana. He is a good friend. He is always helpful to us. Anasaidia kila wakati. We are very happy to have you. So I request the District Commissioner to garland him and give him a shawl. Do we have a Mr. Diwani Malimu Zaidi Ziadi Mzirai? You pop? He's not there. Diwani Twalib Masood Kidaya. Kadaya Jipe. Ayup. Sava. We have, I request the respected Bunge to order garlanding and give him a shot. Mishimiwa Bunge. Karib. We have Sister Vinola and Yappa, Emisters. This stage would be empty without women. And some of us, especially Mr. Charles Camera, wouldn't like it. So therefore, Sister Vinola, we have long association with the sisters, beginning from Sister Edilbert, who was responsible to encourage us here. So Sister Vinola, we are very happy to have you, Misters. I request Father Alwyn, our mission superior, to garland and put you as shawl. With us, who is also the regional delegate for the Bethany Sisters. Bethany Sisters are known for their hospitality. When Jesus went to their house, whenever we go to their house, we get some Indian sweets there.
So, sister, we are very happy to have you. I request Father Hilary to garland you and give you a shawl. Father Hilary. Mwenyekiti, Bonaventure Maro with us, always with us, running about, and he is a perfect example of what a good Christian amidst us. Tunafurahi sana kukaribisha mwenyekiti wetu. So I request Father Alvin again to garland him and give him a shawl. Have Tarimo, she's the Mrs. Tarimo, headmistress of the school at Kileo. Kileo. She's tunafurahi sana kukaribisha katibu wetu wa parokia. She's always there with us. Ongozi mzuri. Kwa hivyo, I ask once again Father Hilary to come forward to give her a shawl and a garland. Father, come. Do we have the Miliki of Shalom Hardware here? Onyaeli Ezekiel Murema. Is she here? Okay, please come forward. Bishop, she is the one who has given us a good amount of material on credit for this building when we did not have. So she has come along with her husband here. We are very happy. Please come forward. I request Bishop of Mangalore to garland them and give them a shawl together. So we have finished those on the days, but we have all dignitaries, many of them, we couldn't call them on the stage. Right there we have our Secretary General, Father Philbert Kasira. Please stand up, we'll give them a big clap. Piga Makofi, Katiba Muku. We have the Father Aaron there. Let us give him a big clap. We have Shayo there. He is the auditor and the consultant. We give him a big clap.
Welcome you, Father. Morocco, our original parish, Morocco, Manga, all the way from Poland. Welcome you, Father. Our friend, the tall man, we welcome you. Very strict liturgist, we welcome you. With our photographer, we welcome you, Hosea. We have here Mr. Emmanuel, who is the site engineer, who looked after the work over here. Mr. Emmanuel, please come forward. He has looked after all the work. We don't have a contractor. I request Bishop Roger to give a garland and a shawl. Please, Father. Father Peter, whether he is amidst us, we do not know. Father Peter, SVD, is not there. We had some guests from Nairobi, Mr. Basil, and I think they have already left. And we have Ongoziwa, Kijiji, Kileo, Kituri, Naomba Simameni, Ongoziwa, Kijiji, piga makofi. School, please stand up. We can give them a big clap. Pick them a coffee. The school, please stand up. Where are you all? Wamini wa kileo simame. Haraka haraka. Piga makofi. Piga makofi. I want to welcome all the sisters who are here. I'm not going to mention their name. I see Sister Margaret there, Sister Veena, Sister Leo, Cardia there. All the sisters, please stand up. We pick up. Okay. Father Victor Machado.
ametukaribisha vizuri, lakini pia yeye ndio mwenyeji wetu katika siku hii ya leo. Namaanisha yeye ni mkuu wa shule ya St. Joseph Boys Science Secondary School. Makofi mengi kwake. Wamekaa nyuma kabisa. Mapale walikuwa Kisangala, waliokaa nyuma wakasema naomba mweze kusogea huku mbele tuweze kuwaona na kuwatambua. Mapale walikuwa Kisangala. Asante, naona watakuwa wameshakaa sehemu husika. Hawa wanaomba tushangilie sana. Tuwashangilie sana wageni wetu hao wawili waliofika sasa hivi. Tuwapigie makofi ya kutosha. Naomba nijipendelee nami nimkaribishe MC mwenzangu dada Debora. Na mimi wasipendi kuitwa MC, napenda kuitwa engineer. Tumsifu Yesu Kristo. May I take this opportunity to invite Diwani. Naomba nimkaribishe Diwani aweze kuongea maneno machache, kisha atamkaribisha mheshimiwa mbunge. Nimeambiwa mheshimiwa mbunge na safari ndefu ya kuelekea Dodoma. Basi baada ya Diwani tutamkaribisha mheshimiwa mbunge, na mbunge basi tutaweza kumkabidhi kijiti mheshimiwa mkuu wa wilaya aweze apate kuongea alichokiandaa. Naomba nimkaribishe mheshimiwa. Naomba tusimame tumpigie makofi diwani wetu. Tumpige makofi ya kutosha. Tuweke uwepo wa afisa wa ardhi na usafi ambaye naye katika siku hii ya leo. Karibu sana. Jamani, hamjambo? Hamjambo? Haya, nami niungane na parokia ya Kifaru kuwashukuru wageni wetu waliotoka Mangalore, waliotoka sehemu mbalimbali, Same, Moshi na kwingineko kuja kushirikiana na sisi katika sherehe hii ya kutimiza miaka 10 ya parokia ya Kifaru. Sasa sisi wanasiasa tukipata ukumbi tunaweza tukatumia muda mwingi, lakini nataka niseme maneno machache ili nimkaribishe mheshimiwa mbunge. Parokia hii kuwepo kwa miaka 10 hapa imefanya mambo mengi sana tofauti na haya ya kiroho, lakini mengi kwenye jamii. Nitazungumza tu machache kwa wale ambao inawezekana ndio mara ya kwanza kufika hapa. Parokia hii imeweza kusaidia kujengea nyumba familia ambazo ni za kipato cha chini. Wananchi katika kutimiza majukumu yetu, tunasema asanteni sana kwa moyo huo. Kadhalika kuna vijana walipita hapa wamezungumziwa kipekee. Nafikiri baba askofu alikuwa anaambiwa hapa kwamba hawa wako kambini wanapata masomo ya ziada kwa ajili ya kufanya mitihani yao ya darasa la 7, na wamezungumzwa hapa kwamba hawachangii chochote. Kwa hiyo ni hatua nzuri kwamba wenzetu kuwepo kwao hapa kuna maslahi mapana na manufaa kwenye jamii yetu. Wageni, mheshimiwa mbunge, ni mara yako ya kwanza kuja, lakini nakupa habari wakati wote. Hawa watu ni mambo mengi wanafanya, na kwa kuwa muda hautoshi, ikiwezekana tutatoa taarifa kwa maandishi muone kwamba hawa watu, parokia hii ina manufaa makubwa kwenye jamii. Kwa hiyo nisiseme mengi sana, lakini niseme sisi tuko tayari kutoa ushirikiano ili tuishi pamoja, tusaidiane katika shughuli zetu, hasa sisi kama viongozi tunaona kabisa mnayoyafanya. Kwa hiyo kama nilivyosema, mimi nina bahati, ni mwenyeji, parokia iko kwenye kata yangu, lakini pia inatoa huduma kwenye kata za jirani.
Yuko mheshimiwa mwenzangu diwani wa kata Jipe, ametajwa diwani wa kata ya Kivisini hayupo, lakini kule Kivisini kuna uwekezaji mzuri wa kilimo cha wanakiita kilimo cha organic agriculture, ambacho watu wakienda pale wakapata elimu, basi watapunguza kupata maradhi, kwa sababu wanakula vyakula ambavyo havikuwekwa madawa. Hizo ni hatua ambazo huko mbele tutazizungumza ili tuweze kufaidika, lakini kwa leo nichukue nafasi hii na mimi niseme nikomekee hapa, lakini nimkaribishe sasa mheshimiwa mbunge kama kiongozi wa jamii ili na yeye aweze kusema lolote kuhusiana na ujio wake, lakini na taarifa ambazo nyingine alizipata kupitia jinsi tunavyowasiliana na hali pia haya yaliyozungumzwa hapa, nafikiri naye amesikia, kwa hiyo atapata wasaa kuzungumza neno. Karibu mheshimiwa mbunge. Mwasham Baba Askofu Kimario, Your Excellency Bishop Peter from Mangalore, Mwasham Baba Askofu Koda, waheshimiwa viongozi wetu wa dini mlioko hapa, waheshimiwa masista wetu ambao mnatuhudumia kila siku, viongozi wa serikali, ndugu zangu wananchi na waumini wa eneo hili, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Asanteni sana. Mwasha Baba Askofu, kwa kweli mimi kwa siku ya leo nina furaha sana. Nina furaha kwa sababu kama ambavyo ameeleza hapa padri wetu hapa, mimi niko hapa ndani leo, nimeingia kwa mara ya kwanza. Nilikuwa kila siku napanga, lakini Mungu alikuwa hajapanga kwamba niingie. Kwa hiyo leo ndio siku ambayo Bwana alipanga kwamba niingie katika eneo hili. Nimeona mambo makubwa. Hili eneo lilikuwa ni swamp, lilikuwa ni eneo linalojaa maji, lakini sasa kuna maisha. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Lakini Baba Askofu, niseme wazi kabisa kwamba tunatambua, sisi wananchi wa Mwanga tunatambua kabisa commitment ya Kanisa Katoliki ya kumkomboa mwanadamu katika nyanja zake tatu, yaani kiroho. Ndio maana tunaona makanisa kama haya na mengine mengi, kimwili. Ndio maana tunaona miradi kama hii iliyozungumzwa ya kumsaidia mtu kuweka chakula mezani na kupata afya, na kinafsi au kiakili. Ndio maana tunaona mashule kama haya ambayo yanafundisha watu vizuri. Bila nyanja hizo tatu za binadamu kukombolewa, tutakuwa tunapoteza muda tu. Your Excellency Bishop Peter, we in Mwanga recognize the resolve and commitment of the Catholic Church to provide holistic service to mankind, spiritually, physically, and mentally. And that one is vivid in Mwanga, and we appreciate for those efforts, and we welcome you to do more and more. Mimi nikizungumza habari ya kukombolewa kwa kupitia taasisi kama hizi, ninazungumza kwa ushuhuda wa namba 1, kwa sababu mimi pia nilisoma seminari. Mimi ni seminari. Kwa hiyo nikiangalia vijana wangu wale wanaopata nafasi ya kusoma hapa, na kwa bahati mimi nimenufaika hapa kwa sababu nina vijana wangu wawili hapa, watoto wa kaka yangu, the Kanyikas, Matthew na Sam. Ninachoweza kuambia vijana wangu ni kwamba yashikeni haya mafundisho mnayopata hapa. Kwa sasa mnaweza msione kama ni kitu cha kipekee, lakini mbele ya safari ya maisha mtaona hivyo. Mkishika vizuri mafundisho mnayopata hapa, mtatoka mkiwa vijana thabiti, msiotikiswa na mawimbi ya dunia hii, vijana ambao mna commitment, msiokata tamaa, na ambao mtaleta faida kubwa sana kwa nchi hii. Kwa hiyo vijana ambao mmebahatika kusoma katika fursa kama hizi,
Mimi naona kwamba mna bahati kubwa. Shikeni sana fursa hizo, someni kwa bidii, na tutapenda tuone matunda mtakapotoka hapa kama vijana ambao wamesoma vizuri. Mheshimiwa Baba Askofu, mimi pamoja na wenzangu madiwani walioko hapa, Mheshimiwa Kuria, Mheshimiwa Kidaya na wengine ambao hawako hapa, pamoja na viongozi wengine walioko hapa, tulichaguliwa mwaka wa 2020 na tukaazimia kwamba tunataka kudeliver mwanga mpya. Tunataka kudeliver mwanga yenye huduma zinazostahili mwanadamu wa karne ya 21. Wilaya yetu ya Mwanga ina maeneo makubwa matatu. Kuna milimani, alafu kuna tambarare ya mashariki ambayo iko huku mbele, na tuna tambarare ya magharibi iliyoko upande wa nyuma ya mlima ambayo kidogo inapata mvua zaidi. Tulikubaliana kwamba tuchangamshe wilaya yetu kwa kuhakikisha kwamba tunaiendeleza ili tuweze kufanya biashara. Tunaiendeleza iwe na miundombinu ya kisasa. Tukakubaliana kwamba tumekaa muda mrefu hatuna chuo cha VETA. Tukakubaliana tukijenge, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeshapata allocation ya serikali na kiwanja cha kujengea VETA maeneo ya Kisangiro. Kwa hiyo VETA hiyo itaanza kujengwa hivi karibuni. Tukakubaliana tena, ili tuweze kuongeza mzunguko wa fedha katika wilaya yetu, tunahitaji kuwa na facility ya stendi ya kisasa kama zinazoonekana katika maeneo mengine. Tunashukuru kwamba mchakato uko mbali kabisa, tunakaribia sasa kuanza kazi hiyo ya ujenzi wa stendi, ili tuwe na stendi ya kisasa, tuongeze mzunguko wa fedha. Lakini tukakubaliana kwamba tunahitaji huduma za hospitali za kisasa zaidi. Tunashukuru sana Kanisa Katoliki kwa sababu mojawapo ya zahanati vituo vya afya vinavyotoa huduma nzuri sana. Kituo cha afya cha Neema ni cha Kanisa Katoliki, na kwa kweli tunapata huduma nzuri sana. Lakini tukakubaliana kwamba tupate hospitali ya kiwango cha juu ambayo hapo baadaye itakuwa na chuo cha waganga na wauguzi. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata hiyo, tumeanza ujenzi pale Mwanga mjini, na sasa hivi baadhi ya majengo yako kwenye hatua ya kupaua sasa. Lakini tulikubaliana pia kwamba tuchangamshe mji wa Mwanga kwa kujenga barabara mpya ambayo itaingilia pale Kiruru, ikija kama dual carriage, yani barabara pacha ije kutokea hapa Kisangiro. Tunashukuru serikali yetu imetupa shilingi bilioni 4 na hiyo kazi sasa imeanza. Lengo ni kuchangamsha mji wetu wa Mwanga ili tuweze kufanya biashara. Wale watu wawili waliokuja hapa, baba na mama, nafikiri ni Wachaga wale. Naweza nikawatania kidogo, maana siwezi kumtania baba askofu. Hao wenzetu Wachaga ule mji wa Moshi, saa 12 asubuhi wanateremka, wamejaa pale, wanafanya biashara. Ikifika saa 12 jioni wanapotelea milimani, wanakwenda kulala huko kwenye baridi. Tunataka Mwanga yetu nayo ichangamke, ifikie kiwango hicho. Asubuhi tunateremka, tunafanya biashara, tunachanganyana na watu wa tambarare, alafu jioni wale wa milimani wanarudi, wale wa tambarare wanabaki. Tukifikia hatua hiyo, mji wetu utakuwa vizuri. Na kuna wakati tuliwahi kupewa target kwamba tukiendeleza miundombinu kuanzia hapa Kileo mpaka Lembeni, maeneo ya Lembeni karibu na Mgagao, hata mji wetu unaweza ukapanda hadhi. Kwa hiyo tuko kwenye hatua hizo sasa hivi. Na yasema haya baba askofu mbele yako kwa sababu ninajua kabisa kwamba Kanisa Katoliki ni mdau mkubwa wa maendeleo katika nyanja hii. Kwa hiyo ninachopenda kukuomba kwa siku ya leo baba askofu ni kwamba haya ambayo yamefanyika hapa yakageuza hili eneo ambalo lilikuwa swamp leo lina maisha, basi muongeze juhudi hizo kwa Mwanga. Na mimi kama kiongozi wa wananchi sitaisemea serikali kwa sababu mkuu wa wilaya yuko hapo, mwakilishi wa Mheshimiwa Rais atasema mwenyewe, lakini mimi kama kiongozi wa wananchi nasema tuko tayari kushirikiana na ninyi kuwapokea kwa kila hali. Ardhi tunayo, mtakapohitaji ardhi kwa ajili ya kufanya uwekezaji, ardhi tunayo. Ndugu yangu hapa Father ameanzisha kazi nzuri pale Kibisini, lakini pia tutazungumza naye kwa sababu yuko karibu na ziwa ambalo lina magugu maji ambayo nina hakika kwa kutumia mtandao wake tunaweza tukafanya kazi ya kuyashughulikia. Kwa hiyo tuko pamoja sana. Mheshimiwa Baba Askofu, mimi nimalize tu kwa kusema neno moja. Tumekunywa wote chai, lakini sikukuambia kwa sababu nilijua nikikwambia kule ungeweza ukakataa, lakini sisi wanasiasa tukichomekea hadharani najua ukataa mbele waumini wote hao walioko hapa na kila siku unawapa sakramenti uwezi. Baba Askofu, naomba niendelee. Asante.
Tuna kata yetu hapa inaitwa Lang'ata. Unaifahamu kwa sababu una makanisa kule. Kata ile ya Lang'ata uchumi wake ilikuwa ni uvuvi tu. Na sasa hivi hali ya uvuvi imekuwa mbaya kwa sababu ya mambo ya tabia nchi, samaki hawapatikani kwa wingi. Wale wananchi wanateseka. Tunahitaji kuongeza nguvu pale ya uchumi wa lile eneo. Tufanye kitu cha kuinua uchumi wa eneo lile. Sasa leo sitaki kuomba kitu kingine ninachokuomba kwamba tufanye nini, ila nataka nikuombe kwamba nikitoka bungeni uniruhusu nije na viongozi wangu tuzungumzie mustakabali wa uchumi wa kata ile ya Lang'ata. Hilo tu ninaona umetuliza kichwa, umekubali Baba Askofu, nakushukuru sana. Ndugu zangu mlioko hapa, mnaona shingo yangu ilikuwa imegeukia huku zaidi kuzungumza, kwa sababu hata unapoomba Mungu na wakati mwingine unaangalia juu au unainama chini kuonyesha heshima. Kwa hiyo nilikuwa naongea na viongozi wetu hawa nikijua kabisa kwamba haya ninayoongea ni kwa faida yetu sote, na nitaendelea kuyafuatilia, na mimi naamini kabisa kwamba ushirikiano wao ni mkubwa sana. Your Excellency, I have been extending a lot of thanks to the church, but to yourself as well, for choosing to be our development partners in Mwanga. We really appreciate. Our economy needs a boost of this kind, particularly when we have decided to focus on education, which will deliver these people now and forever. I am a seminarian. I took my studies in the seminary. Therefore, I really know what these children are getting from here. I'm a product of seminary, and I think, if I may also speak myself, I think what has made me what I am, other teachings which I got from the seminary. Therefore, I understand really what is going to happen to these young people who are benefiting from getting education here. I have extended several requests for support to Bishop Kimario. I'm sure he will handle what he can handle, and others he will pass over to you. And you are all working as the body of Christ. So I am settled and sure that you are going to be of more assistance to us. Otherwise, thank you very much, and God bless you. I don't know why you chose to start here. This place is called Kifaru. Kifaru in Swahili is rhino. And rhino is such an animal which is so powerful that whoever plays with the rhino plays with fire. So I believe, since your project has started in such a powerful point, it will go over the entire Mwanga and Tanzania as well. May God bless you. Jamani, asanteni sana. Niliona nichanganye na Kipare kidogo ili tuweze kuelewana vizuri. Asanteni sana. Mheshimiwa Askofu, Chama cha Mapinduzi katika kata hii ya Kileo, kwa kuzingatia kwamba haya ambayo mmeyafanya yamegusa kabisa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha mwaka 2025, wameona hawana kikubwa ambacho wanaweza kukupa zaidi ya cheti tu ambacho utakapokiweka ukutani pale utakuwa unakitazama na kukumbuka kata hii ya Kileo. Kwa hiyo wameniomba mimi kama mbunge ninayetokana na Chama cha Mapinduzi, kwa heshima nikukabidhi cheti hicho. Kwa naomba nikukabidhi cheti hicho. Alafu mimi nilisema kwa niaba ya wananchi, sasa nitamwomba Mheshimiwa DC ambaye sasa yeye ni serikali na anasema kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, basi baada ya kukabidhi cheti hicho azungumze kidogo. Asante. Naomba tusimame wote. Tupige makofi ya kutosha. Wale wa picha ndio msikae mbali. Naomba askofu wote wale wapokee. Makofi ya kutosha. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nilipewa pia
heshima ya kukukaribisha uzungumze na wananchi hawa. Karibu sana mheshimiwa. Naomba tusimame tukaribishe mkuu wa wilaya kwa makofi ya kutosha. Naomba tumpigie makofi. Asante, tuketi. Naomba tukae. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu Robert Kifaru, Your Excellency Bishop Peter Paul, Baba Askofu mstaafu Kola, na viongozi wote wa dini ambao mko hapa, Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa madiwani, Katibu Mkuu wa Jimbo, viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao mko hapa, ndugu waumini na wananchi ambao tumekutana hapa. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa katika hii siku adhimu ya kuadhimisha miaka 10 ya parokia hii. Naomba tuwapongeze wote na tujipongeze wote kwa kufikisha miaka 10. Miaka 10 iliyopita, wakati parokia hii inaanzishwa, nami nilikuwa natimiza miaka 10 ya utangazaji kwenye radio na television. Kwa hiyo hii miaka 10 mingine ambayo imetimiza parokia, naweza kusema nami nikatimiza miaka 20 ya kufanya kazi ya utangazaji wa radio na television. Kwa hiyo imekuja kama vile kumbukumbu na inanirudisha nyuma kwenye kazi ambayo nilikuwa naifanya awali. Lakini kikubwa zaidi naweza kusema niwapongeze sana kwa kufikiria parokia hii iweje kuja kuanzishwa hapa. Na kihistoria, kama ambavyo mmeambiwa, eneo hili lilikuwa la maji yalikuwa yanatuama tu. Lakini uwekezaji ambao umekuja hapa, ndugu zetu waliona ni eneo ambalo linaweza kuwa potential, na ndio maana kuna mambo mazuri ambayo yanafanyika. La kwanza ni katika mambo ambayo yanafanywa, la kwanza kutoa elimu. Elimu ni jukumu la serikali, lakini ndugu zetu hawa kwa kuona umuhimu huo wameweza kuungana na serikali, actually kuweza kusaidia serikali kufanya jukumu la kutoa elimu kwa watoto wetu ambao wanatoka kwenye maeneo mbalimbali, Mwanga hapa na maeneo nje ya Mwanga, Arusha, Moshi, Dar es Salaam. Na kwa kiwango kikubwa imekuwa ni shule ambayo inategemewa sana kwa wanafunzi ambao wanasoma masomo ya sayansi. Lakini ukiacha swala la elimu, ndugu zetu hao wanatoa msaada mkubwa sana kwa jamii ambayo inatuzunguka. Hapa tumeona wamewekeza kwenye elimu, lakini tumeambiwa Kivisini hapo jirani, jamii hii imeweza kuweka kilimo ambacho kinasaidia watu wengi, hasa katika kujifunza namna bora ya kufanya kilimo bora kisichotumia kemikali. Lakini ukiacha hapo, wananchi wa maeneo hayo, Jipe huko na Kivisini, na mheshimiwa wa Jipe yuko hapo, naweza kawa shahidi, wananchi wengi wamesaidiwa hasa kwenye maeneo ya makazi na taasisi hii. Jamani, tuwapongeze kwa kuwapigia makofi. Nami nikiwa kama kiongozi mkuu wa serikali kwenye wilaya hii, nichukue fursa hii kusema nimefarijika sana kuweza kuwa na taasisi ambayo inashirikiana na serikali, au yale majukumu au mambo ambayo yalikuwa yaweze kufanywa na serikali. Jamii hii imeamua kuchukua fursa hiyo kuweza kusaidia serikali na kutoa msaada mkubwa wa jamii ambayo inatuzunguka. Na hii inaonyesha namna gani uwepo wao ni muhimu, na tutaendelea kuwaombea endelee kuwepo na kuzidi zaidi na zaidi. Leo hii hapa
Mimi mara yangu ya pili kufika, nilifika kulikuwa kuna graduation ya vijana form 4. Nadhani ilikuwa mwaka jana na jengo hili halikuwepo. Lakini leo nimealikwa na kuja, nimeingia kwenye jengo ambalo kama tunavyoliona. Kwa hiyo kasi ya maendeleo ya taasisi inaonekana kama vile bushfire, namna ambavyo inakimbia. Hongereni sana. Lakini cha pili, tangu enzi za baba wa taifa, viongozi wote ambao wamepita, kumekuwa kuna mabadiliko na uboreshaji wa sera za elimu na mikakati mbalimbali ya elimu. Na kama ambavyo tunaona, serikali ya awamu ya 6 kuna mambo mengi ambayo inafanya, hasa kutoa support kwa wawekezaji ambao wanawekeza kwenye elimu, na ndio maana unapata nafasi ya kuwekeza na kujenga mashule na kuruhusu wanafunzi kuweza kuja. Lakini la pili, serikali ukiangalia kwa shule za serikali, wanafunzi wote sasa hivi kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6 wanasoma bure. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Mbali tu na hivyo, lakini ada za mitihani kwa madarasa yale yote ya mitihani zimefutwa, lakini kwa shule za serikali. Mbali na hapo, nimefurahi kukutana na mwanafunzi, sijui kwa mwanafunzi ambaye alisoma hapa akapata division 1, alipiga misonge yote, alipata A zote 7 kwenye shule hii. Akaenda shule nyingine naye akapiga form 6, akapata division 1, akapiga A zote. Mama Samia Suluhu Hassan ameanzisha mfuko wa kuweza kuwa sponsor kusomesha wanafunzi ambao wamefanya vizuri kidato cha 6, na wako wachache wazidi 64, lakini mmoja kati ya wanafunzi ambao wamepata bahati hiyo ametoka kwenye shule hii. Sijui kwa wapi kama hiyo. Yule mwanafunzi kama hiyo yuko wapi? Hayuko hapo. Lakini nimebahatika nimeonana naye. Kwa hiyo inaweza kuonyesha jinsi gani unaweza kaangalia wanafunzi wachache ambao wamepewa fursa na Mheshimiwa Rais ya kusomeshwa na Mheshimiwa Rais kupitia mfuko wa Mheshimiwa Rais. Mmoja kati ya wanafunzi hao Tanzania nzima ametoka kwenye shule ya St. Joseph. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani taasisi hii inavyoweza kuipa support serikali na kuweza kutoa vijana ambao baadaye watakuja kuwa na tija kubwa kwenye taifa hili. Lakini yote haya ndio tunasema, Baba Askofu, wiki iliyopita tulikuwa pamoja tena. Kuna mambo ambayo uliyazungumza. Haya mambo yote ambayo yamefanywa ni kwa ajili, si kwamba ni matajiri sana, lakini kwa ajili ya upendo. Na ulituambia, ulitufundisha kwamba Mungu ni upendo. Kwa maana hiyo chochote unachokifanya kikawa kina faida kwa watu wengi, huo ni upendo na huyo ni Mungu. Kwa hiyo kwenye haya mengi yanayofanyika tunatambua uwepo wa Mungu. Ulitufundisha pia kwamba tunapopata madaraka, tunapopanda ngazi zote, ukija kuangalia kwa madaraka tuliokuwa nayo, madaraka yana nguvu kubwa, yana mamlaka kubwa ambayo unaweza kuyatumia kuweza kuwakandamiza watu ambao wako chini. Lakini kitu kikubwa ambacho nilijifunza na naendelea kujifunza, Baba Askofu, ulituambia kwamba kwa kadri unavyozidi kwenda juu ndivyo kadri unavyotakiwa kuongeza unyenyekevu. Kwa maana hiyo tunashukuru sana, nami kila siku najifunza na nakiri mbele yako kwamba kila ninapokuja naona hadhara hii, ninapokuona na ninapoona watu wengine, unyenyekevu naona mazidi.
Kwa hiyo kwa heshima na taadhima nasema nawashukuru sana, hongereni sana kwa kuweza kutimiza miaka 10, na naamini kabisa haitakuwa 10, tutakuja tena kwenye miaka 10 mingine, na hatimaye hata itakuja kufika miaka 100. Na tuwatakie kila la heri, baraka tele, msherekee kwa amani na mambo yazidi kuwa moto moto kwenye parokia yetu. Jamani, asante sana. Naomba tumshangilie Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Abdalla Moipaya. Tumpigie makofi ya kutosha. Mwasha Baba Askofu Rafiki Mario, Your Excellency Bishop Peter Paul Saldana. I have taken some notes somewhere that we are professor in dogma in theology. Baba Askofu hapa ni profesa wa dogma kwenye theology. Hebu tumpigie makofi ya kutosha. Ni profesa. Tumsifu Kristo. I have taken that from Wikipedia that you are professor in theology, specifically in dogma. Our DC was speaking about this investment which has been done by the mission. The government of Tanzania recognized what we have done here, the investment in education and also in life of the people around here. So they really appreciate and they congratulate all the priests, especially our father there in Kwanyange, our member of the parliament said about that in Kwanyange project. Also, all the projects we have done for the poor, for the education, and all the things we are doing for spiritual and economical. So they thank all the missionaries who are here, all our priests, all our parishioners, and everyone who is involved in these works. So they also thank our donors, Mr. Charles, and all the donors who are participating on this entire project we are having here. May I now say this. In our mission of the 10 years, as a parish and the mission, we have done something as a symbol of the 10 years. We have done something for the poor. Jesus said, if you want to meet me in heaven, you have first go through the poor. For that, our parish and our mission, we have done something for the poor. We have done something for 10, as a symbol of 10 years, and we have done something, 10 houses for the poor. Now, after this mission, you went around 9 houses, Bishop Saldana, you have seen the 9 houses. Today, all our guests here will see the rest of only 1 house as a symbol for the rest of the houses. So now, may I welcome Father Joseph to bring the keys of the houses as the symbol of inauguration of the houses. And may I also invite Mr. Charles, who will be handling the keys to the beneficiaries of the houses. Please, may I invite Father Joseph, who is going to the dais. Please also may I invite Mr. Charles. Naomba sasa niwaalike wale wanufaika wa nyumba 10, naomba wasogee hapa mbele. Mr. Charles, welcome. Kwa sema elimu zangu hapa ni kwamba katika sheria hii kwa kipindi cha miaka 10 basi tumejengea nyumba 10 kwa wale ambao wana uhitaji. Tumeweza kujenga nyumba 10 kwa wale ambao wana uhitaji. Na watu wenyewe ambao wamejengewa ndio hawa wanajiongea mbele. Tuwapigie makofi. And may I say this? They are 10, 6 of them are Catholics, 2 are Muslims, and 2 are other Christian religions. Also, Father Joseph, he has been there all the time, working very hard to make sure that all the houses were done in time. And he, the one who was working as the supervisor, he was always there during day and night, going around. This project has covered 5 villages around here. Tunasema kwamba katika nyumba 10, 6 za Wakatoliki, 2 za Waislamu na nyingine 2 ni za dini ile. Kwa hiyo katika kuwa hapo tumewasaidia watu mbalimbali. Pia katika hilo
Father Joseph mnayemwona hapo, au Father Joseph alikuwa msimamizi mzuri katika kuhakikisha kwamba nyumba hizi zinafanikiwa, zinajengwa vizuri na zimefanikiwa. May I invite all the bishops, please, to move forward for the bishop for the photo. Please, bishops and the district commissioner and our member of the parliament, please move forward for the photo. And also our smart director, Babu, you're welcome. Baba Paroko, Mswahili mwenzetu, karibu. Naomba tuwashangilie sana hawa. Hii katika maishara ya miaka 10 ya parokia haitokutika, nyumba zile zimekamilika vizuri kabisa. Naomba tuwashangilie tena. Asante. May I also invite you after this function, please, all the guests here, you are invited to one house for inauguration of the houses. Asante. Mr. Charles, now you're welcome for your speech. Thank you. Thank you. Your Excellencies, bishops, fathers and sisters, honored guests, my brothers and sisters, I was asked to say a few words, so I had prepared one speech. It was approximately for 45 minutes. Luckily for you, I forgot it at home. So I will be very short, just for a minute. I have greetings to convey to you from my Bishop Cardinal, Anders Arborelius. He is the Cardinal. Of course. Will you translate first? Yeah, please go ahead. You translate first what I said. Okay. Yeah. I have greetings to convey to you from my Bishop Cardinal from Stockholm Diocese. His name is Anders Arborelius. Anayefuraha kubwa sana kuwaletea salamu kutoka kwa askofu wa jimbo la Stockholm lililoko Sweden. The Catholic population in Sweden and other Christians are well aware of where Kifaru is located. Jumuiya ya Wakatoliki walioko kule Stockholm Diocese kule Sweden wanaelewa kwamba parokia ya Kifaru ipo sawa na mahali ilipo. So all of you are well known in Sweden. So all of you are well known in Sweden. Not bad, huh? Stockholm Diocese became involved with Same Diocese about 9 years ago. That is a year after this particular mission started. Jimbo la Stockholm lilianza kushirikiana na jimbo la Same miaka 9 iliyopita, ambapo ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya misheni hii kuanza. We very much appreciated the initiative taken by Bishop Aloysius from India, from Mangalore Diocese, and the initiatives taken also by Father Hilary and Father Alwyn as the mission director from the very beginning of this mission. Tunatambua na kuthamini mchango mkubwa uliotolewa na Askofu Isuza pamoja na Baba Ndogo pamoja na Baba Isuza katika uwezeshaji wa misheni hii. And of course, all the other fathers who have joined the mission, like Father Victor, Father Ronnie, who is not here right now, and all the other fathers and brothers who have been here since the last 10 years. Pamoja na mapadri ambao walikuwa nao, Father Ronnie ambaye yuko hapa, na Father Victor, pamoja na mabrada ambao walikuwa hapa na kila mmoja ambaye anashiriki. There is a big difference when I first visited here 9 years ago
compared to how it is looking out today. Kuna tofauti kubwa sana kwenye miaka 9 aliyotembelea hapa na hali ilivyo siku ya leo alipokuja kutembelea tena hapa. 10 years ago, the building which is behind you was the only existing building here in this campus. Miaka 10 iliyopita jengo jekundu mnaloliona pale lilikuwa ndio jengo pekee lililokuwa kwenye eneo hili. Now all these buildings have come up, including this prayer hall cum church. Na kwa sasa majengo yote yanayoona yamezaliwa na ikiwemo pamoja na jengo hili tunaloloa hapa leo, jengo la sala. But it is not only this campus which has developed, but also the parish itself, the Rupert home, and the organic farm Ekwangania. Lakini si tu hapa, pia parokia imeendelea kule parokiani, pia kuna shamba kubwa la organic au shamba la kilimo hai kule Konyange. All this beautiful work has been possible because of the hard work conducted by our fathers and all the sisters and deacons and brothers who have been involved in the mission from India here in Jamii Diocese. Mafanikio haya yote yametokana na kukazi na kutekeleza vizuri na mapadri na masista, mabrother na wote kutoka katika jimbo la Mangalore. So I request all of you to extend your cooperation towards the mission, towards the fathers and sisters and the Bishop of Jamii, so that further progress can take place here and the kingdom of God can start from here onwards. Kwa hiyo naomba nyote mweze kutoa ushirikiano mkubwa kwa misheni hii pamoja na baba yetu Askofu Kifaru ili basi kazi hii izidi kufanikiwa zaidi. But besides the cooperation from you, the citizens of this area, it is also necessary to have the cooperation from all the religious leaders and the civil authorities. Lakini si tu kutoka kwa pia napenda kuomba ushirikiano kutoka kwa viongozi wa hapa pamoja na mkuu wa wilaya na bunge. So thank you, all of you, for the great mission work you are doing here. And on behalf of Stockholm Diocese and my bishop back in Sweden, the Cardinal, I extend my greetings to you and wish you all the best during the forthcoming years to come. Thank you. Kwa niaba ya jimbo lake na askofu wake wa jimbo la Stockholm Sweden, anapenda kuwashukuru na kila la heri kwenye maadhimisho ya miaka 10 ya parokia yetu. Naomba tumshangilie sana. Thank you. Thank you. Makofi jamani na vigelegele. Bila kusahau katika tukio hili la ujenzi wa nyumba 10 kwa hawa watu ambao wana uhitaji, basi kuna injinia ambaye alihusika katika kujenga nyumba hizo. Tunamwomba hapa mbele William Maro, nimwombe Baba Mhasham Askofu Robert Kimario ampatie zawadi. Huyo ndo injinia wetu jamani, naomba tumpigie makofi, tumpigie vigelegele.
mpatia zawadi huyu. Kwa heshima na taazima, please let me ask Bishop Peter Paul Saldan to stand up and honoring Mr. Kefa. Mr. Kefa yeye ni mwenyekiti wa kanisa kuu, lakini pia amekuwa ni msaada mkubwa sana kwa miaka 10 hii, akisaidia vitu mbalimbali, shughuli mbalimbali, hata umeme ambao umemulika leo hii hapa, basi yeye anahusika kwa asilimia zote. Naomba tumpigie makofi na vigelegele anapopewa zawadi yake. Is always cooperating with the priest. Always in the night, in the day, when you call him, he come and do whatever you tell him to do. Yesterday he was here even during the night for visiting this soul that you are seeing today. So we are appreciating and we're giving him. Huu hapa. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ningependa nipende kualika wale wazazi ambao walijitoa wakaweza kuchangia kwa kiasi fulani, wale wote ambao walichangia kuanzia kiasi cha shilingi 100,000 mpaka 500,000, basi niwaombe wasogee mbele ili tuweze kuwapa shukrani zetu za dhati katika kufanikisha mjengo huu hapa tunaouona. Mwalimu mkuu wa ulimunasa wa shule hii basi aweze kusogea hapa kwa ajili ya kuwapa baba. Karibu. Huyo ndiye headmaster wa shule hii, licha ya uwepo wake, lakini ndio kwanza ni mapambo wa kwanza kabisa kufika hapa kwenye parokia ya Kifaru. Na basi mawakili wafuatao. Naomba nimuite Chazi Mbwambo. Chazi Mbwambo, popote ulipo, naomba usogee mbele. Chazi Mbwambo naona hayupo, basi nimuite Francisca Chami. Francisca Chami. Wakati Francisca Chami anakuja, naomba nimuite Bright Nyaki. Bright Nyaki, naomba usogee mbele. Kama hayupo nimuite Donata Mrema. Donata Mrema, karibu. Naomba pia nimuite Geoffrey Ngombere. Geoffrey Ngombere, karibu. Nimuite pia Frida Alois. Frida Alois. Pia nimuite Amos Masubugu. Joseph Fidelis. Nimuite pia Jumanne S. Godwin. Karibu. Violet Mwaijande, karibu. Na wa mwisho lakini si kwa muhimu, Godlisten Mbuya. These are the parents who have given some donorship in this building. We are sitting here today, so we are honoring them as the sign of their giving. Asanteni sana, batuwapigie makofi.
Now may I invite Professor Peter Paul Saldana, Your Excellency, for your speech. You are welcome. Naomba tusimame tumpigie makofi baba askofu. Tusimame tumpigie makofi. I speak only. Then I will give a brief summary. My dear Bishop Rogat Kimario, the Bishop Emeritus Jacob Koda, the Mission Director for the Alvin de Souza of the Mangalore Africa Mission team, and the dear fathers, dear Mr. Charles Camara, and all the dignitaries here on the days, especially the priests, Father Victor George, the Chancellor of the Diocese of Mangalore, Father Philbert Kasira, the Secretary General of the Diocese of Same, dear Sisters Superiors, Regional Superiors, Delegates, dear Fathers, dear Civil Authority, the people of God of the Kifaru mission, all the substations, Jipe, Kivisini, Kalimani, Kileo, and now we are also looking ahead for Gutu. I bring you greetings, all of you present here, brothers and sisters, from India, certainly also from our Bishop Emeritus Aloysius Paul de Souza, who asked me to communicate his greetings to you. Greetings and peace. Thank you. Thank you once again. Thank you for accepting us from Mangalore. I stand before you with a grateful heart. Grateful because God has chosen us to be with you, to be one among you, that He has worked out His wonders through our priests, but they couldn't do it alone without the help of the Holy Spirit. And the first inspiration, certainly the Spirit gave to Bishop Rogat, and also at the same time to our Bishop Emeritus Aloysius Paul. God speaks, as Pope Francis says, through people. God speaks. The Spirit of God speaks today through our people and through our bishops, priests, sisters, everyone. Every person is an instrument of God. And this same Spirit has spoken through different people, and therefore we have come together. As on the day of Pentecost, He brought the people of different lands together, so also the same Spirit has brought us together. And that's the reason why we are here. I remember once it was asked of a genius. I don't remember whether it was Mozart or Sebastian Bach for the wonderful music, or someone else, I don't know exactly, but the words I remember. When they wondered, how did you do it? How did you do it? So wonderful. And he said, it is God and me working together. God and myself, we work together, and that's the reason this has come about. I believe God and we work together, and therefore the Kifaru, as it is now, has become a reality.
10 years ago, when Father Alvin and Father Ronald Pinto came into an unknown land and they studied the language, learned the culture and the customs of the people, and slowly started envisioning, dreaming of a new Kifaru. And that dream has come to a realization to a great extent. Still, certainly, to go ahead much more. But God and we work together, and that we has become a larger we. Here we have the representative of the Stockholm Diocese of the Archbishop there, Cardinal Anders Arbolius of Carmelite Order, and Mr. Charles Camera, not only in helping us financially, but also planning strategically how to go about accompanying our priests continuously, and to make this dream of Bishop Rogath come true. It is the vision of God. It has come true, and He has helped us in a great measure. I also recall and remember gratefully Marilena Lingua, where I visited her family and all the team, and I could see that simple people going around collecting small amount by walking for Kifaru, walking for Rupert, by selling a little bag of rice, by selling the cap of a plastic bottle, collecting the caps of plastic bottles, and then selling them, collecting the money, and sending that money to our Rupert children to give them good education, formation, food, residence, clothes. But these are simple people I saw, poor. You see how they collected money, setting aside something of their own, motivating the people. And that's how these things have come. Poor helping the poor helping the poor, as it is, and that's how God works. I certainly gratefully acknowledge all the back donors who have supported the Stockholm Diocese, Charles Camera and his collaborators, Cardinal Anders Arbolius, and everyone who has come forward to help Kifaru mission to put up the various structures, infrastructure. It is thrice costly. In India, what we pay once, here we have to pay thrice, 3 times more. And as I see, it is a huge generosity that we see today. Therefore, my heart wells up with gratitude to God that God has chosen us weak instruments, simple human beings, to bring the good tidings of Jesus Christ. I thank you for being present here this morning for the Holy Mass. That is the right way of thanking God. Eucharist is the right way, joyously. I thank all the sisters, Ursuline sisters, Bethany sisters, Grail sisters, SVD fathers, Carmelite father, OCD fathers, everyone who has helped us in the past in various ways. And back in our diocese, our people are praying for you every Sunday. And they are giving their little donations, small amount they give to be utilized for the Same mission. They are not very rich.
simple people giving something. This is for the mission, Same mission, and they give it generously. My dear brothers and sisters, with grateful heart again, I thank you for everything. Especially I thank the fathers, Father Alvin, Father Hilary, Father Victor, Father Joseph, Father George, Father Jesdas, and Father Ronald Pinto, Father Jason Lobo, Brother Stephen, and Brother Lanson, who have worked here and gone, and everyone else who have helped us here. The government officials, the member of the parliament, the district commissioner, the local government members, everyone who have helped us. Otherwise, we cannot do this much. In 10 years, we wouldn't see so much of progress in India in a parish. I'm gratefully acknowledge Father Derek for the space that they gave us, the land here, and the little red building that housed, and all the conventual fathers who have come forward to part away with what they had, so that they could bring to realization God's dream for us. God dreams for us. Therefore, we have the pastoral activity at Kifaru and the substations, the Rupert home, the St. Joseph's school, and the St. Joseph's farm, and everyone. So many are working, so many got jobs, such an amount of development, and at the same time, so much of goodwill is generated. Thank you once again. Thank you, Bishop Kimario, for inviting us. Thank you, my dear brothers and sisters, for being with us. Thank you. May God bless you. Tumsifu Yesu Kristu. Tumpigie makofi ya kutosha. Basi kwa ufupi nitapita haraka kwa Kiswahili. Kwanza amependa kuwatambua wote tulioko hapa ukumbini, na pia ametambua kipekee sana kwamba parokia yetu ilianzia kileo hapa Kalimani, Kifaru na kule kwa Nyange pamoja na Jipe, lakini sasa hivi anatambua kwamba parokia yetu inakuwa na inaelekea mpaka kule Butu. Pia anamshukuru sana Baba Askofu D'Souza ambaye alikuwa ni askofu wa kipindi kile wakati parokia yetu inaanza. Anamshukuru kwa nguvu yake aliyoiweka katika uanzishwaji wa parokia hii. Pia amenukuu maneno ya Baba Mtakatifu kwamba Baba Mtakatifu anasema kwamba kupitia watu Mungu anafanya mambo yake. Kwa hiyo kila mmoja aliyoko hapa kati yetu ni chombo cha Mungu. Kwa hiyo Mungu roho yake iliwakusanya watu tangu kale, na ndio roho hiyo iliyotukusanya siku ya leo. Pia anasema kwamba miaka 10 iliyopita wakati parokia hii inaanza, mambo yote tunayoyaona yalikuwa ni kama ndoto, lakini leo hii miaka 10 mambo yote yaonekana kwamba ni halisi na kweli yamefanyika. Pia anamshukuru sana askofu mkuu wa jimbo la Stockholm kule Sweden kwa mchango wake. Hapa amesema kwamba anaona kabisa kwamba ni masikini, watu wa chini wanaungana kuwasaidia wa masikini wenzao. Ni masikini wa kule Stockholm wanachanga pesa zao kwa ajili ya kuja kuwasaidia masikini wenzao walioko huko Afrika. Na anaona kabisa kwamba watu hao wanafanya mambo makubwa, yakiwemo kwamba kuna nyumba ya Rupert, ile nyumba ya watoto, kuna shule hapa St. Joseph, kuna shamba kule kwa Nyange, na miradi yote tunayoweza kuiona katika parokia yetu. Pia anamshukuru sana huyu mdhamini wetu Charles pamoja na wenzake wote walioko kule Stockholm kwa michango yao wanayoitoa kwa ajili yetu. Anashukuru sana kwa ukarimu wao mkubwa, kwa sababu ni namna ambayo wanamleta Mungu katika maisha yetu. Na pia anawashukuru sana masista, mapadri wote wa kutoka jimbo la Mangalore waliohusika katika misheni hii mpaka hapa tulipofika.
na anasema kwamba kwa kule Mangalore kila Jumapili huwa wanasali kuiombea parokia ya Kifaru, na baada ya misa kama tunavyoelewa ule mchango wetu wa pili huku kwetu wenyewe kule Mangalore huwa wanatoa michango kidogo kidogo kwa ajili ya maendeleo ya parokia ya Kifaru. Kwa hiyo siku zote mkumbuke kwamba kuna watu kule Mangalore wanaombea kila Jumapili ili parokia hii iweze kuendelea na kufanikiwa. Anamshukuru pia askofu wetu Rogathi Kimario, anamshukuru pia askofu wetu mstaafu Askofu Koda, na anatushukuru sisi wote ambao tunahusika katika misheni hii. Pia anaishukuru parokia ya zamani, parokia ya Mwanga, Baba Peter kwa kutupa ile eneo pamoja na jengo ambalo lilikuwa ndio mwanzo wa kama mtaji wa kuweza kuanza misheni yetu. Amewashukuru wote na anaombea baraka za Mwenyezi Mungu na ameenda kuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Na ameenda kuketi. We thank you, Your Excellency Bishop Peter Paul Saldana. Thank you. Now may I invite Emeritus Bishop Koda. Naomba nimwalike askofu mstaafu Baba Koda kwa ajili ya neno, na naomba kwa heshima yako mzee wetu mstaafu utanikaribishia ambaye siwezi kumkaribisha, askofu wetu wa jimbo la Same. Baba, karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Your Excellency Bishop Paul Peter, we are grateful that you have accepted the spirit of Vatican II. If you remember very well, Vatican II was upon that every God is a missionary, according to Jamii. And Paul VI extended a little bit that he called upon all the diocesan priests to be also missionaries and affiliate donors. And the Kifaru is one of that. Wapendwa, kutokana na mtaguso wa pili wa Vatikani, kanisa liliona kwamba kila moja ni misionari, na kwa namna pekee ndio maana mmeona mission hii wanaita mission, lakini ni parish, lakini imejengwa katika roho ile ya mtaguso wa pili wa Vatican, kwamba watu wote ni wamisionari na mapadri wa jimbo wanaweza wakawa misionari. Hivyo hii mission ni product mojawapo ya umisionari. Wana Kifaru, historia Bishop ameieleza wakati wa mahubiri yake, lakini isike kuwa masista wa Uslai na kwa sista Simame Minola usogee mbele kidogo, isike kuwa masista wa Uslai tusike wajua mapadri wa Mangalore. Sista Eni alipofahamiana na Padre Bruno tukafahamiana naye, ni kutokana na yale mahusiano na wachekesha. Mimi nilifika Dar es Salaam kwenye ubalozi, ikawa nimevaa kiaskofu kwa kandia pale, hatutakubabika. Bishop pia alikwenda akagundua ujanja, akavaa sidilia, akapewa vita, akaenda India, ndio akawaleta mabali sawa. Tunashukuru sana hawa wamefanya mabadiliko makubwa sana, ndio unaona gospel inavyoweza kutransform society. Walipofika hapa walijifunza kwamba Tanzania inapigana vita, ujinga, umaskini na maradhi, na vyote ukafaulu kwa elimu kupiga vita ujinga, vitu vyote vitaflow vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Na by the way, St. Joseph is one of the best schools in our region and all over Tanzania. Vijana nipigie makofi. Pamoja na hiyo, sio msemaji mkuu, lakini nawashukuru sana viongozi wa serikali, kwa sababu
Mapadi nilikuwa nawasiliana nao wa wilaya, mapadi nilikuwa nawasiliana nao tangu waingie, hawajapata shida na serikali ya wilaya. Tumeonyesha ushirikiano, tunaomba kuendelee kuwapa ushirikiano ili plani zao ziweze kufanyika vizuri. Kwako mbunge, rafiki yangu, umemwomba Bishop kwamba mfanye joint venture moja kutasaidia watu wetu namna gani. Naomba nikueleze kitu tu, sijui kama unajua. Baada ya goma la nyumba ya Mungu kujengwa, tafiti mbili zilifanyika. Ya kwanza ni ya samaki, ikakubalika kwamba imefaulu. Ya pili, kwenye kilima kabla hujaingia geti pale, palifanyika utafiti wa zabibu, na bila kukuficha, zabibu zinakubali mazingira yetu. Ndio maana ndoa moja para zabibu na mazingira yale walifanya utafiti wa zabibu, ukawasiliana na waziri wa kilimo, pakafukuliwa mashamba chini kule palipokuwa na jeshi wakati wa vita vya Kagera kuelekea nyumba Mungu. Basi mashamba yale yanakubali zabibu na watu watakuwa na kipato cha kuweza kutosheleza. La mwisho pale Kristo. Sasa tofauti ya kazi. When you are in Tanzania, when you do like this means yes. When you do like this means no. So, first that the parishioners came to the parish. Can I meet the parish priest? And once it is like that, people understood that means no. So at the beginning, there was a conflict of culture, but now that conflict is over. So, yeah, that can happen, because in India, when you do like this means yes. In Tanzania, when you do like this means no. When you do like this for them means no. So that is a contradiction. Lakini wameshaingia makao. Finally, waumini wote tunawashukuru sana. Kwa miaka 10 washangilie mapadi, pamegeuka pamekuwa papi. Mungu awabariki sana. Maparoko, asante sana kwa kutransform maisha ya vijana. Nikuombe kitu kimoja. Kifaru inasifika kwa ukitu. Ukitu. Sasa watu wanayakusanya, wanapeleka Dar es Salaam, Morogoro, wanatengeneza vikao. Niwaombe kwa miaka 10 ijayo, jaribuni kuwaempower wa mama, badala ya kuuza raw material, tupate vikao, mikeka, kila aina itoke hapa. Ukija Kifaru unaona vitu vimetundikwa, badala ya kabari zinazotundikwa pale, tuone vikapu, na mkuu wa wilaya atawasapoti sana, maana watu wake wanapata vifaa vya kutosha. Na mwombeni mkuu wa wilaya, yeye ndiye katika ITP pia leo kile kipindi cha Malulu. Kwa hiyo atusaidie hapa Ubareni ili mambo yetu yanyoke vizuri sana. Awabariki. Naomba sasa karibishe mhashamu askofu jimbo Askofu hiyo atupe neno. Naomba tusimame. Naomba tupigie makofi, tusimame tupige makofi kwa karibu. Tugeti. Kristo tumaini letu. Mheshimiwa Askofu Peter Paul
Sardanya, the Bishop of Mangalore in India, Mheshimiwa Baba Askofu Jacob Koda, askofu wetu mstaafu, Mheshimiwa Chancellor wa Jimbo la Mangalore, Monsignor de Souza, Mheshimiwa Katibu Mkuu Jimbo Father Kasira, waheshimiwa sana mapade wote, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Abdalla Mwaipaya. Kila mara nikipewa fursa kama hii naitumia vizuri, kwa sababu mimi nilisikia habari zako nilipokuwa mdogo tu, kwa maana ya kwenda udogo ndani ya upande, alafu nilikuwa sijakutana wewe, lakini nasikia sauti nzito wakati wa taarifa ya habari kwamba taarifa hii habari imesomwa na Abdalla Mwaipaya. Sauti nzito, sauti nzito, lakini kumbe mtu mwenyewe ukikutana naye ni mtu mnyenyekevu sana. Mtu sauti ni kubwa, lakini mtu mwenyewe ni saizi yetu tu. Tofauti yale majitu ambayo yalienda kule katika nchi ile ya ahadi, ambapo Joshua alikuwa anaingia na wale wana wa Israeli wale wapeleka wapelelezi, wakakuta ni majitu makubwa yanatisha, lakini kumbe wewe mwenyewe mheshimiwa ni mtu wa kawaida, lakini ana cheo kikubwa. Hongera sana. Mheshimiwa mbunge wetu, mbunge Tadayo, nami tumefahamiana kwa miaka mingi katika mazingira kama haya miaka 12, 13 iliyopita. Kwa hivyo nakushukuru sana, na kuchaguliwa kwako kuwa mbunge wetu ni heshima kubwa kwa mtu ambaye umekutana naye unasikia amepata cheo kikubwa, ni heshima kwa kweli. Hongera sana. Waheshimiwa madiwani wetu na viongozi wote wa jamii katika eneo letu hili, napenda kuongeza kidogo tu, manake nishaongea kwenye mahubiri. Kwa hivi napenda kusema katika haya yote tuliona, haya yote masista sijasahau, ni katika ku be excited. Ninyi pia ni waheshimiwa wanafunzi wote, waheshimiwa Wakristo wote na wasio Wakristo, lakini ambao tuna nia moja ya kuhudumia jamii. Kwa hivyo mimi haya yote na ya summarize katika neno moja. Na summarize kwamba Mungu huwa anaandika wima katika mistari iliyopinda. Mungu anaandika straight. God writes straight in crooked lines. Na hizo crooked lines is whereby hatukujua umuhimu hata wa mahali hapa, hatukujua. And it needed watu watoke mbali, Mangalore for that reason, to realize the importance of this place. If not because of God, I think, I don't believe that you would have recognized the importance of this village here, Kituri. Kwa hiyo wana Kituri tumekaa hapa kwa muda mrefu, hatukujua umuhimu wake kama tukapata shule kubwa kama hii, na kwamba ardhi hii ingeweza pia ikazaa matunda ya kinafsi, matunda ya akili, lakini hata na vegetation, ule uoto. Tunaona uoto hapa, mahali ambapo palisadikika kwamba katika mazingira kama haya hakuna kitu kinachoweza kuota. I want to believe kwamba given maybe another 10 years, ukija hapa tutakuta a lot of vegetation. And this brings us to Pope Francis document Laudato Si, inayozungumzia kuhusu kulinda mazingira, our common home. Mazingira ni nyumbani yetu, hapa hii dunia ni mali yetu sote. Watu wote wa kila rangi, wa kila dini, wa kila kabila, kila taifa,
hii dunia ni mali yetu sote, and we have to protect it. Tulinde dunia yetu, ni ya wote, yako na yangu, mdogo kwa mkubwa. And sisi wakubwa tumeipokea dunia hii ikiwa na hali si mbaya, hali nzuri kiasi. Kwa hivyo sisi tuikabidhi to the next generation ikiwa healthier, ikiwa nzuri zaidi, nyumba imefagiliwa vizuri zaidi, imependeza zaidi, kwa maana ya kulinda mazingira, kwa maana ya kulinda sio kulinda watoto tu, ambapo watoto mnajua tunawalinda child protection, tunawalinda watoto, tunatakia mema, lakini pia mazingira yetu lazima tuyalee kama tunavolea watoto wetu, ili tuweze mazingira yetu haya ya Same Mwanga yaweze kuwa na vegetation ambayo inafurahisha watu. Kwa hivyo mimi ninaona kwamba miaka hii 10, these 10 years fathers, and my colleague Bishop Peter Paul, these your fathers, apart from all what we have said, they have also contributed a lot to the protection of the environment. We see green, they fight for a green Same, green Kifaru, for that reason, a green Tanzania. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa sababu ni one of the topics which tuliongea kule kwenye mkutano wa AMESEA Dar es Salaam, na nimeshukuru kukutana na Mr. Kamara, yeye ametusaidia kwenda na ofisi yake kule Stockholm. Ametusaidia sisi maaskofu wa kanda ya Mashariki na Central ya Afrika, tukaweza kufanya mkutano wetu vema, kwa sababu unahitaji pia ufadhili. Ni mkutano mkubwa ule ambao ulikula mabilioni ya fedha. Kila jimbo lilichanga, lakini bila michango ya wafadhili wetu pia tusingeweza kufanya mkutano mkubwa kiasi kile. Na Mheshimiwa Rais Mama Samia alituomba kwamba yale mapendekezo yetu au resolutions tulizokuja nazo katika mkutano wetu tuipatie serikali, ili serikali iweze kuona kwamba ni ipi inaweza kuchukua katika mipango yake ya kuleta maendeleo kwa taifa la Tanzania. Kwa hivyo unaona, mazingira ni topic ambayo inamgusa kila mmoja. Everybody is touched by mazingira, kwa sababu tunahitaji maji wote, tunahitaji hewa nzuri wote. Kwa hivyo mazingira yakiwa mazuri ni faida kwa jamii nzima ya Tanzania. Na sisi viongozi wa dini, naona ndugu zangu mko pale wa madhehebu mengine na dini nyingine, tusaidiane, tuje pamoja. Tusaidiane, tuje pamoja, kwa sababu mazingira sio ya mtu mmoja na sio ya dini moja, ni ya dini zote. Na wale wasiokuwa na imani pia wapo, non-believers wapo. Kwa hiyo tushirikiane. Kuna askofu mmoja kule Same anaitwa askofu si nani, lakini yeye ni tukiita umoja wa dini mbalimbali, na yeye anakuja lakini haamini, yeye anasema haamini katika uwepo wa Mungu, lakini ni mpagani wa namna hiyo anayekuja, na hataki aitwe mpagani. Ni mimi nimesema mpagani, hataki aitwe mpagani kwa sababu yeye huwa anawakilisha wale wasioamini, na mtu asiyeamini sio necessarily kwamba ni mpagani. Kwa sababu mpagani, watu tulikuwa zamani utaitwa washenzi, washenzi wa Afrika wasiokuwa na imani, lakini hao wanajitambua kwamba nao wanaamini katika labda yale mazingira tulionayo wanayaamini, lakini Mungu asiyeonekana hawamwamini, ila wanafight kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Na sisi basi sote tuishi kwa kuamini kwamba kwa pamoja tunaweza. Together we can. Kwa hivyo nawashukuru sana. La mwisho, ninaomba safari hii, this is like a journey which I'm borrowing a leaf from Father Elwin, the superior of the Mangalore Africa Mission. Anasema for him
when he came to Tanzania, mazingira mapya, to new people, Africa where he has never been, aliamini kabisa kwamba alichokuwa nakifanya ni hatua, ni safari ya imani. Ni safari ya imani. It's a faith journey he made. Na hiyo faith journey imemwezesha kuweza to celebrate 10 years after with a lot of success. So your imani, your faith has made all this. Faith, your faith, and the faith of the other fathers, the faith of Bishop De Souza and the Bishop Peter Paul. Kwa sababu Bishop, you took over a project which was quite new and which we didn't know where it was heading to. Now it's clearer. It's a bit clearer as compared to 10 years ago. And yet, when you came in, you decided to take it on and help the fathers, encourage them to continue with this faith journey. So, hii ni safari ya imani, na kwenye safari ya imani yoyote, wapendwa, ninawaomba. Something I'm learning from this 10 years, tusiogope. Tusiogope. Let us not be afraid. Do not be afraid. Encountering another culture, usiogope. There's something you learn from the other culture. And I ask you, the fathers from Mangalore, don't worry, musiogope. Do not be afraid. Just continue, venture in. You will learn a lot of things, and you come to know me better. I think if you, like we were to make an evaluation, how you knew me 10 years ago is different from what you know me today. And the way I knew you 10 years ago is different from what I know about you today. And about the whole mission, the Mangalore Africa mission. Kwa hiyo, there's a lot we can do together. A lot. And you heard from the MP, Member of Parliament. You heard from the Member of Parliament, the MP, he has a lot of faith in us that he's going to meet me, but he was also looking at you. Looking at you. So when if he ever comes to my office, I shall also call you on board so that we discuss together what can we do to improve the life situation of our people in Mwanga. I'm talking about Mwanga district before Same. The DC of Same has other things, we can work together. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu, nashukuru kwa maneno uliyosema pia, maneno ambayo very touching, maneno ambayo tumeshaongea siku nyingine, lakini wewe mwenyewe umependa kuyagusia, na ni kweli, hayo uliyosema ni kweli kabisa. Tuliongea pamoja kuhusu kwamba tujifunze namna ya kuwa wanyenyekevu. Tujifunze kuwa wanyenyekevu, kwa sababu hivi vyo, hata cha kwangu, hivi vyo vinakuja na kupita, lakini ile heshima yetu inabaki pale pale kama binadamu. Binadamu anamjali binadamu wenzake, na hivi tukiheshimiana, taifa linakuwa na heshima. Tukiheshimiana, taifa linakuwa na heshima, taifa linakuwa na utu. Utu ndio unao kwa mimi ninavyoona mimi kama kiongozi wa dini, utu ambao Mwenyezi Mungu aliupenda. Alikupenda wewe, akanipenda mimi, akatuumba tulivyo, na akatuumba sisi tulivyo. Hakuna tulichompa Mungu, ni yeye alipenda kutufanya tulivyo. Na hivi tukipendana sisi kwa sisi, tunamheshimu Mwenyezi Mungu, tunamwenzi Mwenyezi Mungu, ili ile sura na mfano wake ambao ndio sisi ipate kuheshimika pia. Kwa hivyo namalizia kwa kusema hongereni sana wana SMAM, hongereni sana for this 10 years, and may God bless us, bless everybody, that we may witness another 10 years. Mungu akipenda, wapendwa, na tunaomba Mungu asimuondoe hata moja, tuwepo tena, tushuhudie makuu yake in 10 years to come. Mbarikiwe sana.
Asante sana. Tupigie makofi. Naomba tumshangilie tena. Nimepewa taarifa kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa sana mbunge wanataka kutuacha kwa ajili ya ratiba nyingine. Lakini basi ningeomba kwa kilichobakia, kwa sababu tumekwisha kufika mwisho, basi tumalizie mkia uliobaki. Niombe, kuna zawadi zimeandaliwa kama tuzo kwa ajili ya wageni, naomba ziweze kuletwa waweze kupatiwa wageni wetu wote. Katika zawadi hizi basi kuna hii holder kwa ajili ya kuwekea funguo, lakini pia kuna zawadi nyingine kutoka Simama. Kwa hiyo imetengenezwa na Mr. Shah. Ndio ametengeneza hii kwa ajili ya kuwapa zawadi zetu wageni. Naomba nimwalike Mission Director Parokia aweze kuwapatia watu zawadi. Baada ya zawadi hizi, niwaombe WAWATA na mama wajiandae kwa ajili ya utaratibu wao. WAWATA, tupige makofi. Wageni wangu mlioko hapa mbele mweze kushuka chini pale mlipokuwa mara ya kwanza. Tumalizie programu ile ya mwisho, kisha tuende kwenye chakula. Karibuni kwa ajili ya viti vya pale chini. Mlioandaliwa kwa ajili ya viti, naomba muweze kusogea. Naomba viti viandaliwe viti. Tumalizie ratiba. Naomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na Mheshimiwa mbunge mtuwie radhi. Dakika 2-3 kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sio mbaya. Mtabarikiwa sana. Naomba wale vijana wa St. Joseph walioandaliwa kwa ajili ya dance maalum, naomba mkae kwa kula haraka muweze kufanya kile mlichokiandaa. Wale mlioandaliwa St. Joseph Boys mlioandaliwa kwa ajili ya dance, naomba muweze kuwa pale mlangoni kwa ajili ya kuweza kuingia. WAWATA ndio nakaribia pia, msikae mbali. Where are the boys? They are ready.
Asante, tuwapigie makofi. Ambao watuwaoni, lakini wanafanya kazi kubwa sana. Baba Yesus ndio Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya viongozi na waumini wa Parokia Kifaru, tunapenda kutoa shukrani zetu kwanza kwa Mhashamu Baba Askofu Dr. Robert Kimario wa Jimbo Kuu la Same kwa kukubali kuja na kutuendeshea ibada ya misa takatifu pamoja na kutupa neno. Asante sana Mhashamu Baba Askofu. Pili, tunamshukuru sana Mhashamu Baba Askofu Peter Paul Saldana wa Jimbo Katoliki la Mangalore kule India. Tunampa pole kwa safari ndefu, pia kwa upendo wake kuja kushiriki nasi na kusaidia Jimbo la Same. Tunasema asante sana baba, karibu sana. Tatu, pia tunamshukuru sana Baba Askofu Jacob Koda, askofu mstaafu Jimbo la Same, kwa kuwa nasi leo hii katika siku hii ya kuadhimisha miaka 10 ya parokia yetu. Asante sana baba. Pia tunawashukuru makatibu wakuu wa Jimbo la Same na katibu mkuu pia wa Jimbo la Mangalore kwa kuwepo nasi hapa. Asante sana mababa. Pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ndugu Abdalla Mwaipaya kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kushiriki nasi. Asante sana mkuu, karibu sana. Pia tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu ndugu wetu Joseph Tadayo, kwa mara ya kwanza amesema ndio amefika hapa, lakini hili jimbo lako. Karibu sana mheshimiwa. Nakushukuru sana kwa uwepo wako, kwa heshima yetu na yako. Naomba ukaribie na uzidi kuwa nasi muda wote. Asante sana mheshimiwa. Pia namshukuru sana ndugu yetu Charles Kamara. Huyu ni mshauri wa miradi ya maendeleo kule jimbo la Stockholm, Sweden. Kwanza kwa misaada mbalimbali anayotutafutia kwa ajili, kama mlivyoona leo, zile nyumba 10 ambazo zimepewa wahitaji. Pia anasaidia wanafunzi au wa shule za msingi. Wametoa chakula kwa wanafunzi wapatao 288, chakula cha mchana kwa mwaka mzima kwa watoto wale wanaoishi mazingira magumu. Pia anasaidia Robert kama tulivyosikia, na pia anasaidia miradi mbalimbali iliyopo katika parokia yetu. Asante sana Mr. Charles. Pia nimshukuru diwani wa kata ya Kileo ndugu Kuria Shabani kwa ushirikiano wake nasi muda wote wa shughuli zetu za maendeleo ya jamii. Asante sana mheshimiwa kwa ushirikiano wako. Pia niwashukuru madiwani wa kata ya Jipe, mzee wangu Kidaya na Kibisini ambaye kwa leo hayupo, lakini washukuru sana, maana parokia hii ipo mpaka kule kata ya Jipe na Kibisini, lakini tunapata ushirikiano mkubwa na tunashukuru kwa ushiriki nasi.
katika hatua hizi za miaka 10 ya parokia yetu. Asanteni sana. Pia namshukuru Sister Venola, mkuu wa shirika la Masista Hotline Tanzania. Tunashukuru sana kwa huduma za masista katika parokia yetu. Asante sana sister. Pia tunamshukuru padre kiongozi Padre Olwin D'Souza ambaye ni mkuu wa Africa Mangalore Mission kwa juhudi zake za uongozi wake mzuri ambao anajitahidi kwa kushirikiana na mapadre wetu kwa kuhakikisha anasimamia maendeleo na kusukuma maendeleo ya parokia yetu na jimbo la Same. Asante sana baba padre. Pia tunamshukuru baba paroko Hilali Kurobo kwa uongozi wake, kwa ushirikiano wake pamoja na mapadre wote wa parokia hii kwa kazi nzuri mnayofanya mchana na usiku, ambapo tunaona matokeo yake kama hivi leo tulivyokaa hapa. Asanteni sana mababa kwa kazi yenu. Pia tunawashukuru sana mapadre wote walioshiriki nasi leo, masista, mabradha kwa ushirikiano wenu, kwani maendeleo ya miaka 10 ya parokia yetu mna mchango mkubwa sana. Asanteni sana. Pia tunawashukuru sana viongozi wa chama na serikali katika maeneo yetu kwa jinsi tunavyoshirikiana pamoja katika kusaidia jamii na pia tunavyotunga mkono katika shughuli zetu za parokia. Asanteni sana. Pia niwashukuru viongozi wenzangu wa halmashauri ya parokia na vigango vyote na jumuiya zote 18 kwa kazi nzuri ya kuongoza na kusimamia shughuli zote za maendeleo ya parokia hii. Asanteni sana na Mungu awabariki. Pia niwashukuru watu wote waliojitolea kwa hali na mali, mafundi wote waliofanya kazi na wadau wote ambao wametusaidia katika ujenzi wa miundombinu na kufikia hatua hii tuliyo nayo leo. Asanteni sana. Pia niwashukuru wale wote viongozi na waumini wa madhehebu mengine kwa ushirikiano wenu katika shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kwa hii miaka 10. Tunasema asanteni sana. Niwapongeze na kuwashukuru wageni wengine wote, waumini wote wa parokia hii na wa nje ya parokia hii ambao tumekusanyika leo katika hafla hii. Niseme asanteni sana na karibuni sana. Pia nipende kuwashukuru ndugu zangu wa Radio Maria, waandishi waliokuwepo wa habari na wapiga picha wote, ma-MC wote kwa kufanikisha shughuli yetu ya leo. Asanteni sana. Basi mwisho kabisa nipende kusema tena kwa wote asanteni sana na Mungu awabariki wote. Niwatakie safari njema mrudipo mlikotoka na karibuni sana katika parokia hii ya Kifaru. Tumsifu Yesu Kristo.